Als ich nach Leipzig gekommen bin, ich war richtig obdachlos. Ich lag auf der Straße. Ich habe mich also beim Bürgermeister hier gemeldet, damit er mir hilft. Also kam Reaktion, er meinte, er soll mich also irgendwo Platz finden zu schlafen. Und dann ich habe diese obdachlose Heim besucht, also konnte ich dort nicht schlafen auch. Und dann ich komme auf diese Idee, dass die Momox-Firma nimmt jeder Mitarbeiter, also braucht kein irgendwas weiteres, außer dass du dort deine Arme und deine Beine bewegen kannst. Und das war meine einzige Chance, damit ich von Obdachlosigkeit rauskomme. And I heard that if I didn't work or I didn't do something like study, they will not renew it. So I take the first job the first opportunity that I get. My first job here in Germany was in a small restaurant or at the small kiosk of like potatoes, pommes. And I got the job, I think on internet, on Facebook actually. I remember someone was looking for people or something like that. I barely could speak German actually, and I wasn't so good at it. And at the beginning was alright, but it happened during winter, so the weather conditions were like really, really, really bad during that time. That was like 4 years ago. And when I found the job, like I have to work because my family needs money, I need money. I was new in Leipzig, like my address is not here in Leipzig, but I moved to Leipzig with some friends. Ja, also ich habe bei einer Firma gearbeitet, das heißt Momox. Und ja, also seit 8 Monaten. Ich habe letzte Woche meine Kündigung gehabt. Wegen Stress und respektlos und richtige Sachen. Wir haben immer deswegen. Hallo, ich bin Mohammed, ich bin 30 Jahre alt, ich komme aus Syrien. Ich bin seit Ende 2015 hier in Leipzig. Und nach der Sprachschule, also ich mag gerne arbeiten. Und ich bin mal vom Beruf, habe ich das Sprache Arbeitswelt. Da habe ich eine Freundin von mir gefragt, ob sie mir helfen kann. Sie hat mir gesagt, ja, ein sehr guter Freund von uns hat sein Sohn hat eine Firma und da fragen wir einfach dort. Da haben wir dort gefragt und sagte er, ja, nimm mal ein. Die waren 6 Mitarbeiter oder die Chef. Da hat er mir gesagt, du kannst bei uns Ausbildung machen, du brauchst eine Schule. Das war am Anfang super gut, aber die Mitarbeiter sind richtig sehr rassistisch. I am a mechanical engineer and now I'm studying German course. So I need to complete my B2 course, then I can search about German. The space was absolutely ridiculous small. So you couldn't move around. There was no bathroom either. You had to go to the Hofenbrühl in order to pee. So yeah, and then that wasn't the only problem actually. I also have had a colleague who was once insulting me and being really racist. I couldn't defend myself back because I couldn't speak German, which was really hard for me. And all of this happened in the chat group. My boss didn't do anything about it. But then I called my ex-boyfriend and then he called them and he threatened the company and he was telling them he was going to take legal matters. The messages in the chat were immediately deleted, but we still made screenshots. And then I wanted a public, a proper apology from my colleague, which actually I didn't get. They were just telling me oh, it wasn't really a big deal or blah blah blah. But of course it was for me. I mean, yeah. So it was really really shitty first job experience because I felt so vulnerable. Nobody was really respecting my rights. I didn't feel protected or secure in this first job experience.
So it's a market, it's an Arabic market selling Arabic stuff, vegetables, everything they can bring. There was cleaning also of some places. We want to have these places we go to clean there, like the stairs outside the market, to clean the trash, to care for everything. Like anything he has, you have to do it in his garden. I don't know. First days, they just don't teach how you can work. They just tell you, do this. And then at my first day, I did some mistakes. I mean, it's my first day and they start to scream at you, don't do this. Why are you like this? Why are you so lazy? I don't know. Maximum, you have to work for 14 hours every day. And when you ask, like, you want to go to eat something, you need some rest, they tell you, if you go, don't come anymore. So you have to work every day 10 hours or I don't know. Und ich war verletzt, ich habe keinen Arbeitsunfall Bescheid bekommen oder Meldung bekommen. Und dann mein Hausarzt hat mir geholfen, dass er mich, also die Krankenscheine einfach die ganze Zeit verlängert wird, damit ich, also meine Verletzung weg ist. Die haben das nicht akzeptiert, dass ich krank bin und sie wollen mich nicht also freilassen. Und ich habe mich irgendwie gefesselt gefühlt, irgendwie ins Gefängnis oder beim Polizei oder Geheimdienst. Also die Teamleiter dort sind also wirklich wie Mafia. Und die bauen immer Scheiße miteinander. Die planen was Schlimmes gegen die ausländischen Menschen. Die machen das klar und es gibt keine Zeugen, weil die Ausländer, die meisten dort Angst haben, dass ihre Job verlieren und die können also ihre Familie nicht hierher abholen. Eine Treffen oder also die sagt, wir müssen reden, dann ich gehe dort, dann sagen, warum warst du krank? Du kannst nicht so viel krank sein bei Momox, weil wenn du nochmal, also erst einmal, die haben mir gesagt, wenn du nochmal bist du krank, dann du kriegst Kündigung. Ich habe gesagt, ich bin krank, was kann ich machen? Ich sage, das ist scheißegal von uns, bei uns geht nicht, wir brauchen Leute zum Arbeiten, nicht so krank, weil ich habe 2 Tage krank gemacht. Einfach so, die reden. Also eigentlich respektlos, gar keinen Respekt davor. Also. At the beginning, because most of companies in Germany, they need too much people. At the beginning, they speak with you in good way. They give you motivation to work with them, blah 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 blah. But when you go and work with them, start to work with them, you see something different. So you did not feel respected? No. And for example, if I don't feel like the company or the team leader or my manager respect me, how can I give my efficiency to this work? There is no motivation. I will come like I'm coming to prison, like this. When you say it's illegal, you have to change these positions. It's a rule. Yeah, but with who you will talk there? There is just the team leader in front of you and people who work and her friend. And like my friends there told me that it's if possible that I must have not problem with this friend of the team leader, because if you do like some problem of the with him or something, they will talk with the team leader or someone who bigger than the team leader, and you will go out from the work. They will kick you out. I have had many jobs here in Germany, but my last one was one of my worst working experience here in Germany, actually, because it was for the company Gorillas, and it was so bad. The funny thing about this job, like every time I asked or like I requested some questions or some papers, some document, it took them days or even weeks to answer me. But the moment they were asking for money, they started harassing me every single day since they sent the first email. And this has been like this for 3 weeks. They have been sending me emails every single day, like 5 emails per day, all the time. And it was just started like stressing me, giving me anxiety. I couldn't sleep sometimes, I didn't want to eat. I have a friend,
told me that one time he talked with his friend there and at work. They work together with Arabic and comes to them a German who work too. He told them, shut up, talk German or do not talk. Like that. I quit it because I want to do my B1 course, and at that time I had like 2 shifts, Frühschicht and Spätschicht, and I told them I want just Nachtschicht to study at morning, like to join school. Then they told me no, I don't know what, blah blah like this, and even this very simple thing, just to study the German course, they didn't allow me to go to school. If you speak German, the rest comes along. But why don't they think, okay, maybe her German is not perfect, but she had experiences this, she was working in this, she was working in this, she was working in this, so let's give her the chance, let's give her the position. And you are measured by your German skills. The thing is, many foreigners, many of us come from many different backgrounds. Many are doctors, many have their titles, many didn't have like titles, but they had like tons of jobs or experiences. Like myself, I didn't finish college in my country, so I decided to continue here. But before I gather all this working experience in my country and in this country, but the moment you arrive in this country, it's like, as soon as you don't speak German, your identity as a person, as like a experienced person in the working field disappears. So it doesn't matter if you save the world outside of this country. Once you come here, you start from the scratch. Ja, also ich kann normalerweise nicht umziehen. Ich muss erste 6 Monate oder so arbeiten, irgendwo ein Firma. Ich muss Vertrag haben. Das habe ich gemacht, aber am Ende die haben gesagt, sowieso du kannst nicht umziehen. Und diese 6 Monate war sehr schwierig, aber also ich wollte gar nichts arbeiten, aber ich musste, weil wegen Umziehen und so, wegen Papiere. Deswegen also. Because I can't live with no money. I mean, I tried to find something else, but I couldn't, so I had to work there because there's a lot of struggles that I have to help my family, I have to help myself, I have to do a lot of stuff. I'm new in Germany, I need lawyers, I need, I don't know, a lot of stuff that I have to work on it. Naja, also jeder, lass uns aber die Jünger, die kommen auszuprobieren, also jeder Sohn kommt hier, er will sofort in den Arbeitsmarkt gehen, sofort arbeiten. Hinter ihm steht seine Familie. Also er kann nicht sitzen und genießen die Zeit und sagt, okay, bekomme ich in dem Monat von der Sozialamt 200 € und das reicht mir zum Rauchen und zum Kaffee trinken. Also ich damals wollte ich das nicht. Ich will einfach schnell, weil wir wissen einfach, wenn du arbeitest, verdienst Geld, die Leute, die hinter dir, kannst du dir besseres Leben geben. Also das ist meine Meinung auch. Ja. Und du denkst, dass viele was nutzen das aus, dass viele Migranten... Ja, genau. Also viele, sie wissen, ach ja, auch die meisten, die sind Ausländer selber. Also die wissen, wenn du bist hier neu in Deutschland, dann komm, ich habe eine Stelle für dich. Aber bezahlst nicht so viel. I worked in the sports bar called Mix Pub in Waldstraße 1 for a man called Franz Heid. He's the owner of the bar and now another business in the corner of Bleibt as well. At first, I filled and signed the paper, the Personalfragebogen, and I only had an oral contract with my boss, which by the way is both possible and legal. I believe my ex-boss wanted me to have a mini job in the beginning, but I was scheduled to work more hours than the equivalent of 450 euros after my first month, while not receiving the benefits of a part-time job. My first payment was given in parts, late, and only after I already had reminded him several times about it. Big red flag. But as usual, you want to keep a good relationship with your boss, you need the job, and you want to be understanding of circumstances that are out of his hands. But he just made excuses that kept not just me but also my colleagues waiting while working.
Actually, when I get up in the morning, I don't know if I will work or not, and I don't know how much money I'll earn, so he gives me whatever he wants, like some days €6 per hour, €5 per hour, sometimes €7 per hour, but it's not much, that 7. So you wake up, you go somewhere where you don't know what you are gonna do, and you don't know how much money, how you will get, and you don't know how many problems you'll have, because of course you'll have problems with these people because they don't find another person, they find another robot with what they do, whatever they want. Die Überstunde beim Momox, die werden nicht bezahlt, die werden irgendwie Urlaub gerechnet. Okay. Urlaubstage. Ja, aber durch meine Erfahrung, die verarschen die Menschen mit Geld, ja. Manchmal verliert man eine Stunde irgendwie von diesem System, obwohl ich nicht mit Stempel einfach rein und raus und dann trotzdem fällt mir eine Stunde, obwohl ich dort war. Und egal wie du kennst, die haben was geplant. So they don't like make good environment to people to feel like this company, yes, our company. This home is our home. You feel like you have to go there and you have to be always worried about the people around you. So of course you will not focus about your work, about your efficiency, and it will be negative for the company itself, not for us. Eigentlich gibt es Schönes was bei Momox. Zum Beispiel, die haben ein Fußballteam, die spielen Fußball, zum Beispiel Momox von Leipzig mit Momox von Berlin und so. Die haben Teams, die spielen miteinander immer. Also es gibt aber gar keinen Ausländer in dieses Team. Die sind nur alle Deutsche. Also zum Beispiel, es gibt die Deutschen spielen auch gut, aber es gibt auch Ausländer, die spielen mehr als ich kann auch Fußball gut spielen. Also ich habe einmal gefragt, warum ich kann nicht bei Momox Team spielen. Die haben gesagt, einfach nicht, weil es gibt keinen Platz und so. Und ich denke, das ist ein bisschen auch rassistisch, weil die sind 11 Leute oder 15 Leute von diesem Fußballteam, die sind alle Deutsche, kein ein Ausländer. You start to work in the market, and after a while, when you're finished, they tell you, go clean outside, go do my garden, go clean the stairs, go work on the trash, make it like the plastic and the food and the cartons. You don't know, like, maybe when you wake up at 6 in the morning, they tell you, we don't need you today, go back home. Because the stress, I'm not a smoker, I do not smoke like cigarette. Usually I smoke usually 2 in the day, or just when I'm I have a lot of stress like that. There I want to I have to smoke to like forget about this work or forget about this stress. I told them, please, I want to go to smoke cigarettes. They told me no. Okay, I am now about my friend. When I told them that I will go to the toilet and I will smoke. He told me that one time he did like that, and when he was returning at work, one team leader, one girl, comes to him and start to sniff like that. He wasn't in the toilet, he was smoking. Like that, she told him. She told him like that. That's why it was one of the reasons why I got actually fired, because I was sick all the time because I didn't have the proper clothes, and I was telling them, if you don't give me the proper clothes, I'm gonna keep getting sick and I won't be able to work properly. And I remember once I was working till 11 p.m. I think it was raining too, and my gloves were like kind of old, and they had like some holes and stuff. And I came to the warehouse, and my hands were like hurting me so much. I felt like my tears were almost coming out, and I told one of my supervisors, who was like a very young guy from Canada, I think, and told him Will, I'm feeling really bad. I'm freezing so much. Like, I can't keep going like this. When am I gonna get a uniform? This is really bad. I can't bear this anymore. And then he was like, oh, I'm so sorry,
you gotta wait, but you can take a break of 5 minutes and then you continue working. So they don't promote people as qualification, like he deserved this position. No, they qualify just you have to be spy, you have to be like speak about your colleagues, you have to lick legs there maybe, yes. When it became obvious that he was being intentional, that he owed even more money to other colleagues, I decided to meet him and talk to him about the missing payments with a friend who translated for me. But instead of offering a solution, he fired me, and I didn't get any of my money. He showed me a list of my arrival times for the past month. For example, if I was supposed to be in the bar at 13:30, in the list he had it said 13:35, and the next day 13:32 and 13:30, so on. He would watch his employees on the cameras that are installed in the bar. He used this as an excuse to say that he didn't know how much he had to pay me. I told him just to discount all the minutes and that's it. And still, he told me he would let me know how much and when he was going to pay me by message. And with my son, I mean, it has been really crazy, to be honest, but it's something that I have to deal practically on my own, no help from anyone else. And I just hope, I mean, fortunately he's half Colombian, half German, so on the lucky side, which is also sad, he doesn't have to go through these things because he has a German passport. And yeah, I hope he doesn't have to go through the same stuff I did, but even if he does, then I'm gonna be there to guide him and help him and show him how to fight for his rights properly as an immigrant and as someone who, even though he feels German and also Colombian, but for many people we're still gonna be always outsiders, so it's always important to educate him also in this matter, that in some point he's gonna be affected by these kind of things. Ich fange an, also mit Momox, das war alles Schlimmste für mich. Ja, wirklich, also die unterschiedliche Behandlung ist ganz deutlich. Also die Ausländer sind unter Druck immer gesetzt werden, weil die mehr Leistung geben muss. Und der Teamleiter läuft die ganze Zeit zwischen die Regale, damit er anguckt, die Ausländer dürfen nicht reden und die Deutschen, die dürfen ganz deutlich und so viel quatschen und die fast spielen zwischen die Regale. Ohne Scheiß, also das war deutlich für uns. Also zum Beispiel, ich gehe mit einer deutschen Toilette und dann wir kommen zurück. Zum Beispiel, dieser Teamleiter fragt mich, warum warst du Toiletten, warum gehst du Toiletten so viel, warum dies, das. Aber die Deutschen reden nie mit dieser Deutschen, weil er ist einfach deutsch oder einfach rassistisch. Dann bei der Mittagspause habe ich gemerkt, es gibt irgendwas lustig. Also irgendwas hier läuft nicht richtig. Dann nehme ich mein Handy und mache eine Sprachnachricht und schicke zu einem Freund von mir und frage, was reden die hier um mich? Da sagt er, sie machen dich lustig. Die machen dich lustig. Da habe ich gesagt, okay. Kein Problem, das verstehe ich. Was machst du hier? Warum bist du nach Deutschland gekommen? Warum hast du dein Land verlassen? Also am Anfang solcher Frage, was machst du? Das ist ganz normal. Dann fangen die mit der Frage, habt ihr Betondecken so hin? Da habe ich das. Wie bitte? Naja, habt ihr Betondecken so hin? Da habe ich das, nee, wir schlafen nur im Sand, in der Wüste. Ah ja, und habt ihr keine Toilette? Nee, das wusste ich nicht, nur hier in Deutschland. Also, weil ich merke die Frage, das ist alles lustig. Also, wenn du fragst mich, hast du seit 2 Monaten nicht gegessen? Da sage ich, nee, 4 Monate. Also, da antworte ich auch Blut. Deswegen, ich habe gesagt, also dieser Deutsche auch deine Mitarbeiter. Also, warum sagst du das nicht zu den Deutschen? Also, das ist nicht richtig, aber warum nicht? Also, warum nur die Ausländer? Und die sagen mir einfach, nee, du bist falsch und so, einfach, okay, sowas kann ich machen. And many times also happen with other jobs, like many times we will get like our payment later, or they wouldn't be on time, or we have to wait like for weeks or something like that. So I used to talk to people like, guys, this is illegal.
this, if like every time you don't get paid on time, this get like taxes or something, and this should be paid. But nobody actually will do anything, first of all, because they didn't know the language. They didn't have money to pay the lawyers, and they didn't have any support from the country, and we didn't know where to go. So I think many companies are aware of this. Like you come here and they think they are new here in the country. They don't know what they're doing. They don't speak the language. They don't have someone who can really protect them. Although we actually have, but we don't know when we come here. So there's, I think, this conception about foreigners that's why many people or like many companies want to take advantage of this, because we don't know our rights. We don't know what our rights here in Germany are. Also es gibt also mehr Arbeit, also manche Arbeit ist sehr einfach, wie Packen oder Picken oder sowas. Es gibt mehr Arbeit auch, also ein bisschen schwierig also zu machen. Zum Beispiel Jumper machen oder irgendwas halten oder irgendwas machen. Also eigentlich viele Ausgaben von Ausländern, die schwere Arbeit. Also die Deutschen, die machen immer so einfache Arbeiten, so einfach. Wenn ich habe zum Beispiel einmal die Aufgabe, diese einfache Arbeit, so Multipack oder so, irgendwas, da kommt die Teamleiter mit einem Deutscher, der sagt, du musst wechseln, weil es ist ein bisschen müde oder gibt es irgendwas. Also ich sage, ich habe Probleme mit meinem Fuß, ich kann nicht da laufen und so. Der sagt, nee, du musst machen da, weil ich bin Teamleiter, du musst wechseln. Also war das meine einfach Aufgabe, warum wir, also. But they don't care. They know that these people, they don't get their rights in working, but they do nothing. They just, when you tell them problems or something that they want to work or that they want to study, that they don't answer you sometimes, they tell you, you have to wait here in Germany. Und eines Tages sagt mir einer, Moment, du musst nach Westdeutschland ziehen. Wir brauchen hier keine Ausländer. Also so. Warum? Ich arbeite, ich sitze hier und mache was Gutes eigentlich. Du sagst mir, wir brauchen hier keine Ausländer. Also das war sehr hart. Das ist okay. Verstehe ich. Gibt es Leute, sie mögen keine Ausländer, aber nicht alle, auf jeden Fall. Da habe ich gesagt, okay. Leider, ich muss hier bleiben. Ich kann nicht in meine Heimat weg. Und ich will nicht weg von Leipzig, weil Leipzig ist meine erste Heimat, also meine zweite Heimat, sorry. Ich fühle mich hier wohl in Leipzig. Ich ziehe nach Ostdeutschland. So like this huge sexualization of Latin women in all kind of environments and all these silly stereotypes, you know, always I got asked these questions like, oh, and what do you do after work? Or like, is it true like Latinas like this? Is it true like Latinas like that? Do you have a boyfriend? Or so also like this kind of like sometimes this sexual harassment between co-workers, or also like actually happened once to me in Gorillas with one of my bosses. Happened like twice. I thought, which is my idea, but we were celebrating someone's birthday, and there was a guy from Pakistan, I think, and he was like showing me, like telling me that we had the same skin color, and I was like, yeah. And then he was telling me like, oh, I'm really looking forward for the next Gorillas party, which was never happening because they were cheap pastors. And I was like, oh yeah, me too. I hope it's fun. And then he was like, yeah, I hope to see you dancing. And I was like, all right. But I was like, I don't know, just like I didn't know what to answer. And he was like, yeah, I'm sure that Latinas move the hips really well. And I just didn't know what to answer, and I just continue with my work. But yeah, like hundreds, I get tons of questions about these Latina stereotypes all the time. So yeah, if you don't feel attacked because of your skin color, you feel attacked as a woman, or you feel attacked as a foreigner. So there's no really win-win situation. Aber ich erinnere mich an die Momente, wo mich wehgetan hat, es hat mich richtig getroffen, also Mohammed persönlich, dass du Ausländer, dass du schwarze Haare, dass du Muslim bist, dass die sagen einfach so, zieh nach Westdeutschland. Also das Wort habe ich von denen gelernt, zieh nach Westdeutschland. Was heißt das? Da habe ich gefragt, was heißt zieh nach Westdeutschland? Das heißt, du musst von Sachsen weg. Ja.
geholfen zum Beispiel. But what about the people who already got their studies, their masters and their stuff, and then they're working with me in a kitchen? This is something that I never got. Few times there was a lot of police, and I told him, I want to go home, there's police, I can't be here. He told me, if you want, can go, but don't come anymore. Aber wenn du so ein Verräter bist, du kannst ein Trainer sein und später vielleicht um 1 Jahr, 2 Jahre Teamleiter werden. Man weiß nicht. Ja, und es gibt 2 Araber, die waren alle große Verräter an die ganze Firma und die sind jetzt Teamleiter geworden. Spy, it means like you have like, if something happens between your colleagues, if someone did something wrong, you have to speak to your team leader or to your manager, just licking the leaks, we can say like this, just to promote you like to be a team leader. Eines Tages, wir haben angefangen mit meinem Vater und meiner Mutter. Also am Anfang, was macht dein Vater? Warum hat dein Vater nicht studiert und so weiter, und da habe ich das gemerkt. Also hier über Familie kann ich nicht meinen Mund zuhalten. Da habe ich gesagt, bitte, reicht jetzt. Verarscht mich die ganze Zeit, ich habe nicht dagegen, das verstehe ich auch. Ich kann auch euch verarschen, wenn ich auch Arabisch rede jetzt, versteht ihr euch gar keinen. Also was Schlimmes gesagt, also ich will das Wort nicht wiederholen. Da habe ich ihm gesagt, wenn das Mund nicht, also so, machst du deinen Mund zu oder gibt es eine Lösung, ich weiß nicht, von der Fenster. Also das habe ich gesagt. Wir waren auf der 2. Etage auf der Hochstraße. Erinnere ich mich sehr gut. Da ruft er unser Chef und sagt, Mohammed will die Mitarbeiter von der Fenster schmeißen. Okay. Ruft unser Chef an und sagt, Mohammed, wir brauchen dich nicht. Also er hat gar nicht gefragt, was ist los. Gar nichts, was ist. Wer hat recht, gar nicht. Obwohl das war 4 Monate lang. Ich bin sehr pünktlich, sehr fleißig und arbeite ich manchmal besser als den. Also ich bin mal vom Beruf. Und er weiß das. Aber er hat einfach, mich rausgeschmissen. Nächsten Tag bin ich dorthin gefahren und als ich habe den Kündigung, es war für mich wie es, wenn du 20 Kilo die ganze Zeit auf die Schulter hast und dann ist There was this kiosk. There were like 2 places. One in Hauptbahnhof. There was a little kiosk by that time, and the one little kiosk next to Primark. And I remember he had like such a horrible pain, and he had to go to the hospital. But they didn't close. They didn't let him close. They didn't let him leave till someone came to replace him. And he even actually passed out while he was there alone. And then someone came. And I don't know, and then he had to go to the hospital, but they didn't want him to leave till someone was actually covering his shift. And I think all of them have like a different bad experience with the company. One of them had to sue the company at the end because they didn't want to pay them the vacations or like the extra shift they did. And someone else, like everyone had a shitty story. Actually, when I quit the job, I sent an email, I sent the proper letter you do, the Kundigun, and I sent it to the company. I never got a letter back. I never got a reply. They never say like, okay, it's alright. I talked to them on WhatsApp. I sent the letters, and then I told myself, okay, I send the Kundigun. I'm gonna work for 3 weeks, and then I'm done. And then when the 3 weeks passed, I told them, okay, guys, it was really nice working with you, not with everyone, but nice working with you guys, and it was a pleasure. And then the guy who was insulting me, like time before, he was like, who do you think you are leaving the company just like that? First you need to send a letter, and then you work for 3 weeks, and then you can leave. And then I told him I already did this. They didn't answer me. This is not my problem. So, see ya. Gibt es manche Ausländer so, aber also viele Ausländer nur 6 Monate oder 1 Jahr, dann die können dann die nehmen noch neue Leute, weil die wollen nicht die einen Vertrag geben ohne Ende, weil wenn die geben diesen Vertrag, dann die können nicht einfach Kündigung machen, deswegen die geben das nicht. Sie sind also wirklich wie Mafia. Und jeder arabische Mitarbeiter, wenn du dort fragst oder ausländisch, er hat dieselbe Gefühl, aber die haben Angst. Also ich bin vielleicht die einzige Brecherperson
in ihre Augen, was ich dagegen gemacht habe. Deswegen bin ich rausgeflogen, weil ich das nicht erlaubt habe, dass jemand mich beleidigt, weil ich kein Deutscher bin oder wegen meinem Akzent oder ich weiß nicht, also ich habe das nicht erlaubt einfach. Und deswegen bin ich rausgeflogen. Ja. Die Freundschaft ist also wir als Ausländer, wir sind hier neu, wir wissen gar nichts. Am Anfang, jetzt weiß ich gut. Da sagen wir, nee, das ist hier richtig, mach das richtig. Manchmal dann so bis jetzt brauche ich Hilfe und sage ich, könntest du mir helfen? In welche Entscheidung treffe ich? Das oder das? Nee, Moment, das ist deine Entscheidung. Ja, aber was ist denn besser für die Zukunft? Du kannst besser als ich. Du bist hier, das ist dein Heimatland. Dann sitzen wir quatschen ungefähr 1 Stunde, 2 Stunden über die 2 Themen. Das sage ich jetzt reicht. Ich weiß was. Jetzt nehme ich den oder den. I came home, like after work. I came home, I eat, I sleep. I wake up, I eat, I go to work. Nothing to do. No, nothing, not nothing to do, but no, like, no time. I have no time. This job take all my time. Like I want to train. I want to do something. No, you cannot. If you will go training or something, you will not be in the time. Thanks to the intervention of the non-profit organization Law and Legal, I was able to retrieve only 491 euros out of the 935 euros that he owed me. I didn't want to bring the case to court for that amount of money that is left, and I don't think I will ever get it. But it also makes me very sad that all my colleagues got fired or quit without getting their wages too. Some of them didn't want to fight due to their migration status. One did and is still fighting. But the biggest problem is that, after us, the owner of the bar kept hiring other naive foreign students to repeat his shame. So I encourage you to go to Google Maps and just check it out on your own. Check the reviews. Don't go to this place. Und also ich hatte vor der Kündigung machen, ich wollte Nachtschicht arbeiten noch. Ich habe gesagt, ich mache meinen Deutschkurs Mittag und so, also ich arbeite nur Nachtschicht. Und die haben gesagt, okay, du kannst arbeiten Nachtschicht. Dann habe ich am Ende dort gegangen. Ich habe gesagt, ich habe einen Vertrag wegen Nachtschicht, ich will Nachtschicht arbeiten. Die haben einfach gesagt, nee, also du musst erstmal warten. Die haben erstmal so einen Monat gesagt, 1.9. du anfängst Nachtschicht. Ich bin dort gegangen, die haben gesagt, es war 1 Uhr Abend. Die haben gesagt, nee, du kannst nicht arbeiten und so, weil du warst nicht da. Also die haben ganz viel geredet mit mir, weil warum warst du krank? Ich habe da viel Stress. Ich bin um 1 Uhr abends zurück nach Hause gekommen, weil ich habe da viel Stress. Ich könnte nie arbeiten. Deswegen. Und dann am Ende, ich habe nächsten Tage gegangen, ich habe gesagt, wie funktioniert das, was soll ich machen? Die haben gesagt, nee, also dieser Manager sagt mir, wenn ich bin wie du, dann ich würde Kündigung machen und ich würde neue Job suchen, weil du kriegst sowieso Kündigung bei uns, weil du arbeitest nicht so gut und du warst nicht da und so. Und deswegen habe ich gesagt, dann ich nehme meine Kündigung jetzt und ja. Okay. So. No. Because nobody lead me to this Gewerkschaft. In my opinion, it should be one committee from Gewerkschaft visit in one month at least one time to see the situation in every company or in every restaurant or I don't know, whatever, and to listen to the people who is working there just to solve these problems. And I think the economical problem in Germany now because of these things, because of problems in the companies. But if these people, these employees, they see someone listening to them, someone trying to solve this problem, nobody will leave these jobs.
Also die Betriebsrat, die müssen was von Teamleiter oder so hören, dann die glauben nicht von mich aus selber. Also die haben mir gesagt, wenn du eine Termine hast oder irgendwo mit deinem Teamleiter, sagst du uns auch, wir kommen auch, dann wenn dieser Betriebsrat kommt mit mir, dann die Teamleiter sind sehr nett und so, die machen nichts. Die reden nett mit mir, also ganz normal. So now I'm trying to study the course, language class, and after then, I don't know, somehow find something that I can work like Bufti or mini job, or with the course I try to do it, but let's see. Egal wo, wenigstens, dass jeder Flüchtling oder Migrant soll irgendwie einen Kurs besuchen, sein Arbeitsrecht auf seine Muttersprache lernen. Das finde ich also perfekt. Ich habe das gelernt durch die Familie, wo ich gewohnt habe, mit der deutschen Familie. Ich habe mit denen 4 Jahre gelernt, die haben alles beigebracht. Aber ich finde, dieser Schritt ist unglaublich wichtig, dass mit seiner Muttersprache was lernt und er weiß, wo er darf reagieren, wo er nicht, wo ist sein Recht, wo er muss zugeben, das finde ich sehr wichtig. Und ich weiß nicht, wie soll man jede Firma kontrollieren. Das glaube ich, kann man das nicht machen, außer selbst die Migranten dagegen kämpfen. Somehow they just don't want you to work, they just want you to leave. They do whatever they can to force you to leave to your country or somehow. Like for me, I just speak good German, but I found some contract that they don't delivery work or some factories. Like they are not good jobs, but at least you have some rights. You have a contract that they can tell you whatever you want. So. And this is a big problem for me for another jobs. Because like if I found maybe tomorrow or after tomorrow a job, but I cannot because I must to told them before 15 days. But now you know that some other people get the Fiktionsbescheinigung for 1 year. Yeah, and doesn't matter if you work or not. Also bei mir geht, also ich anfange bald Deutschkurs machen, aber also Arbeit weiß ich nicht, wie kann ich machen, vielleicht arbeite so einen kleinen Minijob oder sowas, wegen so ein bisschen Geld haben, aber das bin ich noch nicht sicher, wie kann ich machen. Because many people come here with zero knowledge, they take any job and then they get stuck in these crappy jobs for 2, 3, 4 years, talking from my experiences, without knowing my rights, and I have to go through all these bad experiences in order to know my rights. So I think this should be like, once you come in the country or like you come into some specific cities, should be more information about it, you know, what to avoid, why to don't do or like don't accept if you are in a new job. That will be very interesting, I will say. Guidance when you are coming in this country. The other guidance you get is like job center, Germans, they don't relate, they don't find the empathy to understand what you're going through, and that should be actually another important matter, empathy in the guidance process, because people come in here, they send you to offices, but they don't know what they're talking about. Like they tell you like what you have to do that, but you don't understand like if you're going through psychological problems, if you don't speak German well, and they tell you like look for a friend who speaks German, you know. So like still a lot of lack of support in many different fields in the immigrant fields. Yeah.